I hope you installed Pifa before we started. So you have it installed. Everyone has Pifa not installed on their PC. У кого-то Pifа не заинсталлен на комп, кому-то нужно помочь? Окей, считаем, что нет. Consider that everyone has Pifa on their PC. So, when you launch Pifa, you have this basic window. So this is where everything happens, okay? In the left upper corner, you have basic controls. Когда запускаете Pifа, вот что вы, собственно, видите. И в левом верхнем углу у вас будут кнопки, базовые кнопки управления. Why is it important? Собственно, почему это важно? First of all, here you can add your character. Сюда вы можете добавить своего персонажа. This is important to help Pifа use your actual skills to see your actual numbers on the ship you are fitting. Почему? Сейчас, секунду. So let's start with character. Давайте начнем с персонажа, вкладка character. Here, if you want to import your actual character, здесь, если вы хотите импортировать своего текущего персонажа, choose the Manage ESI Characters. Выберите управление опишкой персонажа. Here you should add character. Здесь вы нажимаете добавить персонажа. And it will redirect you to the if online site. Это вас перенаправит на сайт if online, where you will have to log in and give SE rights for a Pifа to gather information about a character. Здесь вам нужно будет залогиниться и предоставить Pifа информацию о вашем персонаже. So this is quite safe. Это довольно-таки безопасно. Just like the Killboard or some other third-party sites you use every day. Примерно так же, как Killboard и любые другие третьесторонние ресурсы, которые вы каждый день используете. So when you do this, когда вы добавите своего персонажа, it will appear in the character window. Он появится в окне персонажей. Just like it's shown in my character window. Так же, как это показано на моем окне. У меня видно маленькое окошко или не видно? Нет. Дурацкий дискордовский стрим, одну секундочку. I will try to show you it. 1 second. Here it is. Теперь видно? Can you see it now? Okay, great. So this is a small window about characters, like add characters here. Это маленькое окошко при добавлении чаров. Вот кнопка добавить персонажа. Here it redirects you to the if online site. Здесь она вас редиректит на сайт if online. You are adding the character, вы добавляете перса, and it shows in the character list. Он показывает в списке персонажей. So when you did this, you don't need to do anything else. Когда вы это сделали, вам не нужно делать ничего дополнительно. You just close this window, basically. Вы закрываете дурацкий Discord, fucking Discord. Wait a second. Okay, here it is. I just closed the smaller window and we had to relaunch the stream to show you Pifа again. So after you did this, you will have the option to apply your character skills to any feats you do. После того, как вы это сделали, вы сможете применить скиллы своего персонажа к любым фитам, которые вы делаете. So what we have, what other important things do we have? If you start using the Pifa, you don't want to use the global part like attribute overrides and so on and preferences. There's nothing important for you at the start. Если вы только начали использовать Pifа, вкладка Global вам не особо нужна, там всякие глубокие настройки, которые вам не нужны. In editors, you can add characters and compose specific skill sets, implant sets and other stuff. В эдиторе персонажа вы можете, соответственно, добавлять разнообразные импланты, может быть, какие-то специализированные скиллы, которые вам хочется. То есть, например, если у вас есть готовый персонаж, да, есть базовые болванки all 0, all 5. So you have like your character, if you imported it, and basic dummies of all 0 and all 5 skills.
Also, by pressing, опять это окно не видно, you can't see the window again. 1 second. I'm switching the windows. 1 moment. Okay, you should see it now. Вы должны это сейчас теперь видеть. So, this is the character editor window where you have like specific skills, implant sets, SSO details. В этом окне у вас, собственно, есть все, о чем я говорил, то есть специализированные скиллы, там какие-то импланты и SSO. На базовых куклах все эти функции не работают. On basic dummies like all5 and all0, these functions won't work. But if you pick your imported character, you will be able to add skills, implants, and some other things. Если вы импортируете своего персонажа, вы сможете, собственно, добавить всякие функции, импланты, скиллы и все остальное. Okay, so this is it for a character editor. Вот, собственно, примерно все, что вам нужно знать о функции редактирования персонажа. So let's return to Пифа. Возвращаемся к Пифе. I will not hit the feet and other things. It's a bit early because first we need to generate some fittings. Я пока не буду рассказывать о менюшке fit, потому что сначала нам нужно создать несколько фитов, чтобы потом ей воспользоваться. Okay, let's start doing fittings. Так, начнем делать фиты. To do this, you are going to fittings tab. Чтобы начать делать фиты, вы идете в раздел fittings. All ships are sorted by categories here. Все корабли здесь отсортированы по категориям. Including citadels, jump gates, cinejammers, cinebeacons, any ship-like entities from Eve that can be fitted. В том числе здесь есть цитадели, джамп-гейты, циноджамеры и любые другие сущности из Eve Online, которые можно зафитить так или иначе. So let's start with basically assault frigates. Давайте начнем с асsaultных фрегатов. Here's the list of the existing assault frigates in Eve. Здесь список асsaultных фрегатов в Евке. Hitting the retribution, you can hit the green button new or just hit the ship. Вы можете нажать new, зелененькую, или просто нажать на кораблик. And get into the menu with the saved fittings for this ship. И вы попадаете в меню с сохраненными кораблями для этого хула. So you can go back to the list or go full back to the ship groups. Okay? Like in the browser. Вы можете пойти назад к выбору assault фрегатов или совсем назад в корневую папку выбора категории кораблей, как в браузере, например. Let's check if I have 0 fits for something to show how it looks. Давайте посмотрим, есть ли у меня... okay. Punter. I have no fits for punter. So if I hit a category where I have no ships, it will then offer me to create a new fit and name it right now, not going into the category for the ship. Если в какой-то категории нет ни одного сохраненного фита, он мне предложит создать новый фит и назвать его, если у меня нет никакого фита в данной категории еще, то есть если он у меня свежий. So when you name the ship and hit OK, you will go into the fitting menu. Когда вы вводите название корабля, нажимаете OK, попадаете в меню выбора, то есть в меню фитинга корабля. If we go back to the assault frigate, for example, to the retribution, and where we have some fittings already, just hitting any of the fits, you will go to a stored fit with modules and stuff you did before. Если вы пройдете, например, туда, где у вас есть уже какие-то фиты, например, у меня в ретрибах, там есть несколько конфигураций, нажимая на любой из сохраненных фитов, вы попадаете в меню, где, собственно, уже есть ваш фит. Нет, не пишу.
Ну, да, Там да, я все понял. плохо, да. Все совсем плохо, да? Ага. Мне кажется, стоит рассмотреть все-таки вариант с этим, с Ютубом, потому что Discord, он очень кривой в этом плане. Все-таки, как казалось. Я Ну, думаю, вам, что, может вам быть, стоит... сейчас, окей, если не писать, вам просто в Дискорде приемлемо видно или совсем плохо? Не, размыто все полностью. Ну, из-за качества связи, я так понимаю, нагрузка высокая. Там, где скинул, думаю, да. Да, то же самое. Дайте мне пару минут. А через АБС стримить плохо? Просто учитывая, что раньше мы этим не занимались, это наш первый заход стримов. Нужно просто балансить все это, чтобы дальше таких проблем не было. Guys, check the stream. Is it okay now? Посмотрите, пожалуйста, стрим теперь лучше. Good, great. It seems better now. So I hope you will see it all good. Should I start from the beginning, or are you okay to continue from here? Мне нужно начать заново, или вам и так нормально продолжить? I think we're good. Okay, good. So we are in the stored fitting for my retribution now. Сейчас мы находимся в разделе сохраненного фита для ретриба. To make it more clear and visible for you, I will start a new fit from scratch. Чтобы вам было все чище и понятнее, я начну новый фит с нуля, чтобы было все лучше понятно. So basically, in the central part of the screen, you have your current fitting for retribution. В текущей, в центральной части вашего экрана вы видите ваш текущий fit. It's like an in-game fit. You have high slots, you have mid slots, you have low slots, you have rig slots. Все так же, как и в игре. У вас есть high слоты, mid слоты, low слоты, rig слоты. On the bottom side of the menu, you have different affecting, the tabs of the different effects for the ship. В нижней части у вас есть разные секторы с разными эффектами, вкладки с разными эффектами, влияющими на корабль. The first one is drones. It is drones that are stored in your ship
and can be used if a ship has a drone ban switch. Первое — это вкладка с дронами, в которой могут лежать дроны, которые ваш корабль может использовать. The second one is fighters. It's for carriers, basically, and structures. Вторая вкладка — это файтеры, она для карьеров и цитаделей, очевидно. Then a cargo. Потом карго — это то, что лежит в карго вашего корабля. Then implants. Потом импланты. Pay attention that implants that stored in the implants section will affect the final numbers of your ships. And if your implants are stored in the cargo section, they won't affect your current numbers. Имейте в виду, что импланты, которые находятся в разделе cargo, не будут влиять на финальные параметры вашего корабля, а импланты, которые лежат в разделе implants, будут влиять на финальные цифры вашего корабля. Boosters, same as implants. Here are active boosters. If they are in cargo, they're not affecting your ship. С бустерами то же самое. Если они здесь расположены, они влияют на ваш корабль. Если они расположены в cargo, не влияют. Projected. This is an interesting screen. Раздел Projected. Это очень интересная вкладка. These are outside effects that are affecting your ships. Это внешние эффекты, которые влияют на ваш корабль. How should you use it? It's quite an important thing. Right-click on the fields of this tab. Как, собственно, ее использовать? Это довольно важная хрень. Правый клик на поле свободном в этой вкладке. Then you can do different things. You can add feed. Any of your stored feeds. You can use a search button if you know the name of these feedings. Например, добавить фид. Это значит, что данный фид будет оказывать на ваш корабль все возможные эффекты, которые у него есть, которые есть в фите. И вы можете найти нужный фид, если знаете его название. You can also add currently opened feeds. I will tell about it a bit later. Вы также можете добавить, применить какой-то из фидов, который у вас в данный момент открыт. Я расскажу немножко позднее. And the most important things, you can add environmental effects. И очень важная штука, вы можете добавить внешние эффекты. Is it seeing good? Do you see the dropboxes? Видно хорошо, вы видите дропбоксы всплывающие? Yes. Отлично. So, you can basically add, for example, metaliminal storms from the nullsec. Вы можете, например, добавить металлиминальные штормы из лоусека, выбирая нужный вам тип. You can add wormhole effects, which is quite important for us as wormholes. Вы можете добавить эффекты вормхолов, которые важны для нас, как для вормхольщиков. Abyssal weather, sunshine incursions effects, triglavian invasion effects, абиссальная погода, incursions анши, триглавианское нашествие. Any effects that are in the game right now can be added here. I mean, outside effects. And next tab is command tab. Следующая вкладка — это вкладка командов. Here you will be offered to add any specific feed, if there is one. Здесь вы можете добавить какой-то специфический фид, если они у вас есть сохраненные, так же, как и в предыдущей вкладке. You can add one of the currently opened feeds. Вы можете здесь добавить какой-то из сохраненных фидов. Or a command feeds if you have saved fittings for command ships. Или вы можете добавить фид командов, именно кораблей, которые могут давать бонусы, если у вас есть таковые фиды сохраненные. This tab will contain, will apply only effects from command bursts. Фиты в этой вкладке будут применять на ваш корабль только эффекты command бурстов. So this is the tab where you add command bonuses to your ship to see its effects. То есть эта вкладка специально предназначена для того, чтобы вы могли добавлять сюда бонусы и видеть, как меняются параметры вашего корабля. And the notes is the tab where you add any personal notes to your ship to remember something. И вкладка Notes — это вкладка, где вы добавляете любые записульки, например, для себя на будущее об этом фите, если хотите что-то специфическое запомнить. So, to start fitting the ship, чтобы начать фитить корабль, you are going to the up left corner and to the market tab. Чтобы начать фитить корабль, вы идете в верхний левый угол в раздел Market
And here you have all the in-game modules, ammo, drones, whatever, grouped by their types. Здесь у вас есть все модули, дроны и вообще все барахло, которые есть в игре, группированные по логическим группам. I believe it's quite easy to understand where is what, and I don't need to talk it separately. Мне кажется, здесь все довольно логично разложено, и мне не нужно говорить об этом, рассказывать дополнительно. So, let's fit some prop module to start with. Давайте зафитим какой-нибудь prop модуль, чтобы начать. I hit the propulsion afterburners. Я выбираю propulsion, afterburner, and here I get all the afterburners in the game. Здесь у меня есть все afterburners из игры. What do I want to do? I want to sort out only faction afterburners. Я хочу увидеть только фракционные afterburners. Then I search for one man afterburners, because this is what Retribution can care. Дальше я ищу один MN afterburner, потому что это именно то, что Retrib может на себе нести. And take a Federation Navy one MN afterburner. И беру Federation Navy один MN afterburner. So I just basically click on it and start dragging it to the mid slot. То есть я просто захватываю, кликаю на модуль и тащу его в mid slot. And here it is. It is in the mid slot and it is activated. You can see a green checkbox here, I believe, which means the model is active. So вот здесь видно зеленую галочку, это значит, что модуль активен в данный момент. By hitting this checkbox, you can put it inactive. Нажимая на этот checkbox, вы можете сделать модуль неактивным. By right-clicking on this module, you can overheat it. Делая правый клик на модуле, вы его включаете на нем перегрев. By hitting left button again, you are returning it to a basic functionality. Делая снова левый клик, вы возвращаете его в базовое состояние. By control clicking on it, you are temporarily deactivating the module on the ship. Not turning it off, but deactivating completely. Нажимая Ctrl и клик по модулю, вы полностью деактивируете модуль. Как бы не просто выключаете его активацию, а именно вообще вырубаете модуль на корабле. And by left clicking on it, you are returning it to a default state. Ну и кликая по нему левой кнопкой мыши, вы возвращаете его в базовое состояние. So this is the basic functionality of this window. Это базовые функции данного окна. After we put an afterburner here, you see the fitting has changed, the fitting resources. Поскольку мы поставили модуль в этот корабль, вы видите то, что изменились фитинговые ресурсы у корабля. То есть они потратились. When you do this, you can switch, for example, to another skill set. It is done in the right, top right corner. Here's the menu for changing the skill set. And let's take the all zero, right? I've picked up all zero, and my fitting resources are less than it were before, because the skills are zero, basically. Я выбрал все скиллы по 0, соответственно, мне стало меньше фитинга, потому что изменились скиллы. This is why it was important to import your character to see the actual numbers. Вот почему было важно импортировать вашего персонажа, чтобы видеть реальные цифры на текущий момент. The resistances has not changed, because we didn't fit any resistances, it was just an afterburner. Резисты не изменились, соответственно, потому что мы не фитили никакие танкованные модули, мы только поставили АБ. So what has changed? First of all, in the capacitor tab, you now have your capacitor regeneration lowered down. And here you see the capacitor regeneration reserve. То есть у вас изменилась регенерация капы. Здесь вы видите, соответственно, ваш запас, резерв по регенерации капы. Why it is important? Because when you will fit neutralizers on any ships. Почему это важно? Потому что когда вы будете фитить нейтрики на какие-либо корабли, you will see the neutralizing power in flat numbers per second. Если вы будете фитить нейтрики на корабли, вы будете видеть нейтрализацию в абсолютных цифрах. So to understand how to calculate your neutralizing power against another ship, чтобы вам удобно было калькулировать вашу мощность нейтрализации против других кораблей, you can just compare its neutralization power
вы можете просто сопоставить мощность его нейтрализации and its regeneration reserves и его резерв регенерации. It's quite useful. So to make you an example of the projected tab, чтобы вам показать пример таба, как функционирует таб с project, I will affect the current feed with the currently opened feed, the same one, and while it has a neutralizer, it will apply its effect on regeneration. Я в Projected добавил текущий фид, и теперь получается, что мой текущий фид применился сам на себя. А так как в нем есть нейтрик, то мощность этого нейтрика отобразилась на резерве регенерации. And now I see that I have capacitor for just 2 minutes. Теперь я вижу, что у меня есть капаситор всего на 2 минуты. Вот поэтому Ретриба классная. Пифа классная. So if I turn while I'm affecting this fit with the same fitting, так как я применяю на себя этот же fit, if I turn down the neutralizer, если я выключу нейтрализатор, it will stop neutering itself, он перестанет сам себя нейтрить, because I turned it down here. So if you turn on or down any modules in the fitting that affects your current fitting, it will change the numbers just online. То есть, если вы будете на каком-то фите, который вы применяете на свой текущий фит, выключать или включать какие-то модули, все ваши изменения будут тут же отражаться в текущем статусе. Это очень удобно. This is very handy when you plan your doctrines of feeds, how will they resist damage, how will they resist neutralization, how will they resist, I don't know, tracking disruption and so on and so forth. Это очень удобно для прогнозирования того, как ваш фид будет сопротивляться нейтрализации, трекдизам, любым другим модулям. То есть вы просто набираете себе пул фитов, нужных вам кораблей с нужными модулями, и затем применяете их на свой текущий фит, чтобы посмотреть на результат. So you basically just add some fittings of the different ships. Let me show how it works. With the year war you want to apply to your ship and see how it goes. For example, I have put it a sentinel here with tracking disruptors with a script for checking speed and some energy neutralizers and energy nosferatu. Я добавил сюда вторым окошком, то есть здесь как и в браузере, да, вы можете добавлять, убавлять окошки. Кто-то мне куда-то пишет. Одну секунду. Как и в браузере, вы можете добавлять новые вкладки с новыми фитами. As the same as in browser, you can just add new tabs here and add new fits here. The same as we did before. Just go into fittings, choose the fit, add it here, and so on and so forth. Вот, так же, как и в браузере, добавляем новую вкладку, идем в fittings, выбираем новый фит и так далее. Anyone has problems understanding how to add new fittings to new tabs? У кого-то есть проблемы с пониманием, как добавлять новые фиты в новые вкладки? Okay, I assume it's a no. Okay, я полагаю, что это нет. So, what I wanted to show you. Let's add some guns. Давайте добавим немножко орудий to our attribution. It will be energy turrets, for sure. Let's be pulse lasers, small pulse lasers, normal. I want to attach 2 pulse lasers. Давайте добавим немножко лазеры. Орудия, это, естественно, будут смоловые лазеры. Естественно, мы добавим Т2 лазеры. And let it be scorch ammo. Пускай это будет ammo scorch. So, and now let's apply some fits to our attribution and see how the numbers change. For example, let's add the Sentinel. Right now we have a reserve of 8 gigajoules per second. На текущий момент у нас есть резерв в 8 гигаджоулей в секунду. Our ship will be cap stable at 80% of its capacitor. Наш корабль будет стабилен на 80% его капаситора. It will have, well, let's see, here we go, guns, right? Here's its optimal and fall-off. На орудиях вот в этом секторе у нас отображен optimal и fall-off орудий.
So to understand how it will be in game, you will have an optimal of 16 kilometers and plus 3 kilometers for fall off. So it will be 16 and a half optimal range and 19 and a half fall off range. То есть эта цифра читается следующим образом. У вас оптимал 16,5 километров, а fall-off будет на 3 километра больше. То есть у вас оптимал будет 16,5, а fall-off 19,5 километров. The next stop is tracking speed. If you hold the mouse here, you will see the pop-up with information. Следующий столбик это будет tracking. Собственно, если подержите мышку, вы видите pop-up. It's a price and it's ammo and how many cycles will it shoot. Собственно, это цена модуля и патрон и количество циклов, которые он постреляет. In this tab, with a neutralizer symbol in it, you will see a capacitor usage of this module. В столбце с нарисованным метриком вы увидите, сколько капы модуль кушает за цикл. Well, and it's fitting power grid and CPU. Собственно, и фитинг этих орудий это Power Grid и CPU. Okay, now return to Projected tab. Let's apply Sentinel to this retribution. Now you can see that I will have a reserve of minus 36.6 gigajoules per second. Как только я применил Sentinel с нейтриками и носфами, я увидел то, что у меня стало минус 36,6 гигаджоулей в секунду энергорезерва. And if you hold a mouse there, you will see a pop-up with detailed information about delta, how many you regain, how many you've been neutralized. Если подержите мышку, увидите поп-ап с дополнительной информацией, сколько вы регените капы, сколько вы тратите капы. And the total is 15 seconds. So в тотале я проживу 15 секунд. На 15 секунд мне хватит капы. After the 15 seconds, I will be completely dry. После 15 секунд я буду полностью сухим. Also, Sentinel applies 3 tracking disruptors with a tracking speed script. Также Sentinel применяет на меня 3 трекинг-дизраптора с скриптом на скорость трекинга. As you can see, before I applied Sentinel, I can turn it off. I had 231 tracking speed. Как видите, до применения Sentinel у меня было 231 единица tracking speed. And after I applied it, I have only 30.5 tracking speed. И после применения Sentinel у меня tracking speed стал всего 30 единиц. To make it clear how much is this, 30.5 is a common tracking speed for a fast shooting turrets of cruiser without bonus for a tracking speed. Для понимания цифр, это трекинг крузака с турельного без бонуса на track speed, so it's quite low. Okay, let's turn Sentinel off. As you can see, any green checkbox meaning that something is active can be turned down by clicking on it. Теперь давайте выключим Sentinel. Как видите, любой зелененький чекбокс, обозначающий, что что-то применено, неважно, фит это имплант, неважно что, может быть выключен для того, чтобы отключить его эффекты. And now let's apply a Keras fit here. Теперь давайте применим Керриса. Видите, цифры дамага у меня не изменились, как и цифры там, трекинга и так далее, но у меня изменилась дальность лока. So my damaging and capacitor numbers didn't change, but now I have only 3 and 34 kilometers of targeting range. It's because Keras has a lot of dampness for tracking distance, for locking distance. So basically you can apply any fitting to any ship, and this is why it's so great. Let's check another important thing. I will find a Logi frigate. Wait a second, here it is. Okay, our common Logi frigate, Deacon. Let's apply it to our retribution and see how much healing it will receive. Go into right-clicking on the projected tab, go into currently open feed, finding Deacon, applying it. Now what we have? This number has changed. What does this number mean? It is an actual healing from the Deacon multiplied
by retribution resistances. By adding resistances, you'll see how many effective DPS or effective healing, if you want, this deacon will manage to do on retribution. So I added 3 multi-spectrum membranes and let's say 1 damage control. Okay. Now I have overused my fitting. Just let it be for testing purposes. Я переиспользовал фитинг, но пускай это будет так для тестовых задач. Now you see that the numbers is 694 EHP per second. Теперь вы видите, что цифра изменилась на 694 EHP в секунду. Why this numbers is so important? Because these numbers represents the outcoming DPS that you need to overcome this healing. Почему цифра так важна? Потому что она показывает фактический ДПС, который вам нужно набрать, чтобы этот отхил продавить. These numbers can't be seen in game and often confuse people because they feel like... One second, sorry. Okay, sorry again. Который вам нужно, чтобы, собственно, продавить этот ДПС. The same work for local repairs. Let's turn off the deacon. Также это работает для локальной откачки. Давайте выключим дикона и добавим какую-нибудь арморную локальную репку. And let's add some small armored repairs. Now I have a small repairer and the number has changed again. Now I have 146 EHP per second of local repairs. То есть теперь локальная репка чинит вместо 46 хп в секунду. It's an actual final DPS that you need to overcome the healing. То есть это фактически DPS, который вам нужно, чтобы превзойти эту откачку. But I have a lower number, so that differs. Но у меня есть нижняя цифра, которая отличается. What does this mean? As you can see, after I added a repairer, I have a negative capacity regeneration. And it says that my capacitor will last only 2 minutes and 48 seconds. Как видите, после установки репки у меня стала негативная регенерация капы, и игра сообщает, что моей капы мне хватит на 2 минуты 48 секунд. So, the lower numbers for the repairs represents my actual repairs affected by my capacity regeneration. То есть, нижняя цифра в откачке. Господи. Нижняя цифра в откачке показывает мне актуальные намберсы моей откачки с учетом негативной регенерации капаситора. That's quite important. Это довольно важно для понимания, сколько вы будете качать с учетом регенерации капы. So how does this work? The game calculates your effective repairs on a longer distance until you have capacitor. Игра считает, как это работает, игра считает вашу откачку на долгой дистанции, пока у вас есть капа. Then it takes some time that will be required to regenerate your capacitor without using the repairs. Затем она считает, сколько вам времени понадобится на регенерацию капы. Considers this time, compares it to the time that you can repair effectively, and then represents an effective repairs on a longer distance, like many minutes. То есть она сопоставляет время, которое вам нужно на регенерацию капы, с временем, которое вы можете эффективно качаться, и выводит цифру на долгой дистанции, которой вы сможете качаться. So now you can see how many repairs you can do considering your capacity regeneration. So you can fit any fit you like. One more important thing about these windows that you must know and understand is the damage profiles. Еще одна важная штука, которую нужно понимать об этом окошке, это профили дамага. This is a very small button for options in the resistance tab. Вот здесь есть маленькая кнопочка для опций возле резисторов. Is it clearly seen when I hit it? Видно ее, когда я нажимаю? Да. Okay, great. Now, right now the uniform damage is applied.
сейчас наносится просто универсальный дамаг. This means that some abstract damage is applied that deals similar damages in every damage type. Like, let's be, I don't know, 10 EM damage, 10 thermal damage, 10 kinetic damage, and so on and so forth. То есть он, универсальный дамаг наносит равные порции дамага всем типам. If you want to check your resistances versus some specific damage type, если хотите понять, как ваш корабль выдерживает определенный тип дамага, you are just picking generic, and then, let's say, EM damage. Yeah? Затем выбираете generic, выбираете, например, EM урон, and now I see my effective repairs against clear EM damage. Теперь я вижу мою эффективную откачку против чистого EM дамага. Also, you can take any specific armor type. You can pick specific frequency crystals, exotic plasma for Cheglavian ships, hybrid charges for hybrid weapons, and so on and so forth. Также вы можете выбрать какой-то тип патронов, которым вы хотите чекнуть ваше сопротивление. То есть здесь есть, естественно, кристаллы, экзотик плазма для триглавов, гибридки, проджектайл, патроны, ракеты и так далее, бомбы в том числе. And for those who want to do some PvE fittings, there are NPC. Также для тех, кто делает фиты PvE-шные, здесь есть NPC разного типа. Here's Abyssal NPC factions, тут есть абиссальные NPC факции, Asteroid NPC, Burners, Dead Space NPC, Invasion, and so on and so forth. Any general NPC damage type is represented here, so you can apply it to the fittings and see how your ship will tank it. Здесь есть все основные типы неписи, вы можете применить любой из этих типов дамага на ваш корабль, посмотреть, как он его танкует. Это очень и очень удобно. So, one more thing is the EHP button. Еще одна вещь — это кнопочка EHP. It's a toggle, actually. You can change representation between clear HP, just basic HP, of every layer of tank, or effective HP, which represent HP multiplied by resistances. То есть здесь вы просто выбираете отображение между чистыми ХП и EHP, то есть это ХП, умноженное на ваши резисты. Also, okay, to the firepower tab, you can factor the reload times. It will be ineffective for laser ships because they're reloading instantly, but may affect like other type of ships. Но может, это неэффективно для ретрит, потому что лазер мгновенно перезаряжается. Но может заэффектить другие корабли, у которых есть время на перезарядку. And you can set target resistances of the target to see how many actual damage you will do with your guns. Также вы можете сюда поставить в damage profile именно любой тип неписи, чтобы Пифа имитировала резист этой неписи, чтобы вы могли понять, сколько урона вы будете наносить против резистов данной неписи. So let's keep it in basic default settings. So capacitor tab, we were talking about it. Remote reps. It works for loggy ships. For example, for Deacon, you have an outgoing healing. It is represented in a rough HP per second. Соответственно, это только для логистов работает эта вкладочка, это ремонт дистанционной репки. Здесь, собственно, информация отображается в сырых ХП, то есть без эффекта резистов на цели. But if you have some command burst affecting you that can affect your repairs, you can apply it and see how it changes. Но если у вас есть какие-то бонусы, которые могут заэффектить откачку, вы можете их себя применить и увидеть, как они работают. For example, I applied a Damnation Armored Command for effective healing, and now I have 181 HP per second. Я сейчас применил дамну в командах, и у меня откачка стала 181 HP в секунду. And now, if I apply this Deacon to the Retribution, I will have even more incoming repairs due to Deacon having more outgoing repairs because of bonuses.
And if I apply, то есть я применяю сюда Дикона, и так как для Дикона заэффектили бонусы, которые ускоряют откачку, она в том числе отразилась на входящем лечении для ретриба, потому что Дикон стал лечить лучше. And if I apply bonuses to the retribution, which will affect its resistances actually, I will increase it even more. То есть теперь, если я на ретриба применю бонусы, которые увеличивают резисты, соответственно, откачка еще больше увеличится. So now you see that to shut down the retribution that is healed by Deacon, you need 1142 effective DPS on this retribution. Теперь вы понимаете, для того, чтобы завалить ретрибу, вам нужно наносить по ней 1142 единицы сырого урона, когда ее качает один несчастный дьякон. Ну, это хороший ретрибу, сильно утанкованный, but we considering this retribution is overtanked a bit. And also we can turn down its local rep, также мы можем выключить локальную репку, и цифры немножко снизится, and the numbers will be a bit lower. So it's just a representation of how it works. То есть это просто демонстрация того, как это работает. Also, if you have remote capacitor transmitters, также если у вас есть дистанционные капаситорные репки, you will see this outgoing capacitor as healing. То есть вы увидите исходящую капу как heal. The same for shield and the same for hull if accidentally you have remote hull repairs, which nobody uses. The last part is targeting and misc. Последняя часть — это таргетинг и всякие сторонние параметры. Here you can find how many targets ships can log, how far it can log, how much scan resolution does it have. Здесь вы можете увидеть, как много целей лочит корабль, как далеко он их может лочить и сколько ему времени нужно для лока разного типа целей. This is quite important. If you hold your mouse on a scan res numbers, это довольно важно, потому что если вы подержите мышку на цифре сканреза, it will show you how many seconds you need to lock specific targets group. Вам будет показано, сколько вам нужно времени на лог разных групп целей. It's important if you are doing like anti-frigate ships and so on. Это важно, если вы делаете какие-то противофрегатные корабли. Also, you will have sensor strength. Также у вас будет сила сенсоров. It's important parameter to check the jamming resistances. Это важный параметр, чтобы посмотреть резист к джаму. To understand how often you will be jammed by a jamming ship. Чтобы понять, как часто у вас будет проджамливать джамящий корабль. You should... let me check the word, I forgot it. You should divide your sensor strengths on a jamming power of the ship. Чтобы понять, как часто вас будут проджамливать, вам нужно поделить силу сенсоров на силу джама у источника джама. For example, our jamming Dracovac has a jamming strength of 5, if I remember correct. Для примера, наш джам Dracovac имеет силу джама 5, если я правильно все помню. So if we divide it, we will have like 2 and 3, I believe. Если мы поделим силу сенсоров на джам, мы получим цифру в 2,3 примерно. So this means that like every second or third jamming attempt, it will proc and you will be jammed. Это значит, что каждый второй или третий цикл джама вас будет проджамливать, и вы будете падать в джам. Then it goes drone range. Дальше идет range дронов, на которые они слетают. This is your speed, actual speed. When I turn off my afterburners, go down. Дальше идет скорость. Если я выключаю АБ, скорость падает. Align time — это скорость разгона до варпа. Align time — это speed required for you to warp. Signature, warp speed, cargo capacity — these are the things you know. Сигнатура, скорость варпа, карго — это то, что вы знаете и так. So, drones are added in the same way, in the same manner. Дроны добавляются в той же манере. Retribution, unfortunately, Retribution doesn't have space for drones. Let's check the carries. К сожалению, у Ретриба нет дрон Б. Давайте посмотрим на Керрисе. Carries has 10 out of 10 cargo for drones. У Керриса есть 10 единиц карго для дронов and bounce switch of 10 megabits per second. Bounce switch 10 megabits per second. These are kind of two drones. If I have some drones,
in my bay, если у меня есть дроны в бэе, I can right-click on it, я могу правым кликом на них покликать, and here I will have a job box with some statistics and some options to do with the drones. Здесь у меня будут некоторые опции и некоторые действия с дронами. So the drone stats will open the stats window when there will be a description of the module drones, its attributes. It's quite it's quite clear what does it mean. It's hit points, it's optimals, mass, and so on, jumping speed, and so on and so forth. То есть в атрибутах будут, соответственно, все атрибуты, там танкинг, скорость, сила джампа, все такое. Here you can compare, this is a very useful window. Здесь вы можете сравнить этого дрона, это довольно полезное окно, with any other drones of the same type. So this is Hornets are the EWA type drones, so it will compare it to other EWA drones like Acolyte tracking disruptors, Berserkers, target painters, Hammerheads, sensor dumping. То есть так как Hornet это EWA дрон, он будет сравнивать себя с другими EWA дронами, такими как трагдизящие амарские дроны, сенсор-дампящие галенские и так далее. Requirements of skills, требования по скиллам, effect that's affecting the drones, эффекты, которых affected, and the effects that it cause, эффекты, вкладка эффектов это то, что эффект, который дрон оказывает на другие цели, and affected by are the effects that applied to a drone. И affected by это эффекты, которые на дрона накладываются. The same stats menu works for any module in the game. То же самое меню статов работает для любого модуля в Пифе. So you just click any module you want, right-click on it, go to module stats. Here you have description, its attributes, its compare window with other modules of this type, requirements, effects, and so on. То есть выбираете модуль, делаете по нему правый клик, заходите в статы, и вам показывает там атрибуты, описание, все. Also, you can see open the module market group. It's quite useful. Также можете открыть маркетную группу модуля в меню, собственно, модулей, если вы хотите посмотреть весь список, допустим. Okay, so we have drones, right? We can see the stats. We can remove the stack entirely from this window. We can change drone quantity. Мы можем изменить, то есть удалить дронов полностью, посмотреть статы, изменить количество дронов в багажнике. And also we can split drone stack. Также можем расплитить drone stack. It's quite useful when you try to check your actual DPS with your drones. Это довольно полезно, если вы хотите посмотреть, какой дамаг наносят ваши дроны. For example, you want to see how much damage does Ishtar does with a single drone, or with 5 drones, or with 4 drones, whatever. Например, хотите посмотреть, сколько дамага будет наносить Иштар с одного дрона, с 5, с 10 и так далее. So you can change its skills right here, right? Change drone skills, the ones that are affecting them actually. Здесь вы можете изменить скиллы на дроны, если только те, которые их аффектят, естественно. You can copy drones, like in basic PC options, it's copy-paste, like you can copy it and then paste to another place. Здесь все работает так же, как в винде, вы можете скопировать текущий там стак дронов и вставить его в другой фит, например. We use a copy-paste function in Pifa to copy-paste cargo of different ships, like refits, I don't know, probes launchers and other utility stuff. Мы очень часто используем функцию copy-paste в Пифе для копирования всякого шмурдика из багажника, типа там рефита в travel и так далее. Очень удобно. Минуточку.
Okay, the same works for any module and stack in the Пифа. Те же самые функции работают для любого модуля, любой сущности в Пифе. То есть ПКМ можно разделить, уменьшить, там, изменить количество, перенести и так далее. The basic drawing function, нормально, also works in Пифа. Базовая функция перетаскивания также работает в Пифе. For example, I can grab micro hard drive and drag it to a cargo. Например, я могу схватить в данном случае АБшку и перетащить ее в cargo. It will go out from the fittings to a cargo. This is quite useful when I want to refit, well, to apply my refitting to an actual ship. It's very important for touch-tree cruisers to see if anything fits, if everything fits correctly, the ship is functional, and it doesn't require any additional changes in its fitting and cargo and refit and so on. Это очень удобно для того, чтобы в рамках одного фита я мог снять и одеть модули. Особенно это полезно для ДТИшек, чтобы проверить, что рефит корректный, все влазит, и не нужно никаких дополнительных шаманцев с этим фитом, чтобы потом не обосраться. So this is quite an effective function. Also, I can just swap places for modules. Let's see in retribution, for example, I want to put these two lasers down and put here something like auto-targeting system to drain some heating from the lasers. Например, я хочу там также работать на пушках. Например, я хочу раздвинуть пушки, чтобы воткнуть туда автотаргетинг, для того, чтобы затем он впитывал в себя дамаг от перегрева. So it's quite functional too. Also, you can change the variation of the module installed. Также вы можете изменить версию модуля. You just right-click the module, go to Variation tab, and here is the list of all variation for this actual module. Также вы можете изменить тип данного модуля, разновидность данного модуля, сделав правый клик, перейдя во вкладку Variations, там выбрав нужный вам модуль и нажав, то есть на него. This way I can turn my small focused pulse laser into true sunshine focused pulse laser. Таким образом я меняю Т2 пульс лазер на фокусный, то есть на трусеншевский. You can also pick several modules at once to change all of them. Также можете выбрать несколько модулей, чтобы сменить их все сразу. Just like on a PC, it's a basic function. You hit Control and hit modules, and you choose all of them. Так же, как и на ПК, вы просто нажимаете Control, выбираете несколько модулей. And now you just pick a variation. Let it be, I don't know, longbow, small focus pulse laser. Также вы просто дальше вы просто выбираете правым кликом тип модуля, который хотите поставить, и у вас меняются все модули. It's quite useful if you're making some changes into modules and try to see how it goes. Excuse me, 1 second. I think someone wants to get to us. Everyone's here, okay. Give me a moment, just need to do some DeepL stuff. Дайте мне секундочку, сейчас я кое-какое DeepL грязное поделаю. Okay, sorry, I'm back. Так, извините, я вернулся. Okay, let's make a small pause for some questions. Давайте сделаем небольшую паузу для вопросов. Please ask. No one have questions? Никого нет вопросов? Окей. Да, по графике сейчас расскажу.
Okay, so the basic parts of the Pifа doesn't cause any questions, as I see it. То есть сейчас у нас базовые функции Пифа не вызывают вопросов, это прекрасно. So let's go to advanced stuff. Давайте перейдем к продвинутому стафу. The thing that is the most interesting in Pifа. Вещь, которая наиболее интересна в Пифе. Let's pick some DPS cruiser. Давайте выберем какой-нибудь DPS-ный крузер. Let it be Munin with autocannons and loaded with hail ammo. Okay, so I see it's doing 861 DPS, which is quite huge. It should, like, let's turn off the Deacon for a moment and the command ships. So, as I see it, it must overcome the Retribution's DPS tank quite easily. То есть на уровне сырых цифр он должен очень легко преодолевать танк Ретрибу и убивать ее. But this is not how it works in the game. And I will show you how to check the real DPS of the ship against another ship. Так, сейчас я вам покажу, как проверить реальный ДПС одного корабля против другого корабля. You have a fitting active. У вас есть активный фит в данный момент. Now you go into a fit tab. Идем во вкладку Fit. And here we got a Graphs button. Здесь у нас есть кнопочка Графы. Hit it. And now we have some strange graph. Нажимаем и видим некий странный граф. Everything is seeing good. The video is good. Парни, все хорошо видно? Видео нормальное? Супер. Now, in the left part, the left down part of this menu, we have a tab where a Munin is active, and it is red, so the graphic is for that Munin. В левой нижней части графика мы видим Munin, и он красненький, то есть это, собственно, красная линия на графике. Let's add some different fittings here. Давайте добавим другой фит. Let it be Retribution fit. Давайте пускай это будет Ретриба. Now it has a green line on the graphic. It is Retribution. So what does this graphic means? It's damage applied to so-called ideal target. Это дамаг, который эти корабли наносят по некой идеальной цели. The ideal target has no speed, has zero signature radius. It's like zero means this is so huge that anything can hit it. У него нулевая скорость, нулевая сигнатура. Нулевая сигнатура в пифе означает, что она настолько огромная, что кто угодно может по ней попасть. And zero resistances и нулевой резист. So it's absolute damage that the ship causes. So on the zero distance, the autocannon Munin will cause like 861 damage, and this is what we see in Пифа. То есть на нулевой дистанции Мунин будет наносить 161 единицу урона. Это то, что мы видим у нас в Пифе. And the further it goes, the lower the damage. So if I hit any position on the graph, I will see the distance and the cost damage. То есть, если я буду кликать по какой-то позиции на графике, у меня появится полоска, на которой будет изображена дистанция от моего корабля и фактически ДПС на этой дистанции. But we don't want to see how it goes on the ideal target. Но нам интересно, как дамаг наносится по идеальной цели. This is why we remove an ideal target from the right side where the target is shown. Так что мы убираем идеальную цель из правого блока, где показаны цели, по которым наносится урон. Removing retribution from the left side where DPS and ships are shown. Убираем ретрибу из левого блока, где показаны дамажащие корабли. And add this retribution here to the right side where damaging ships are shown. Damaged ships are shown. The target ships. И добавляем сюда ретрибу, которая будет теперь нашим кораблем, по которому будет наноситься урон. Now we have a quite weird graphic. Теперь у нас есть некий странный график. It will represent the actual DPS that Munin causes on retribution
есть он будет показывать актуальный ДПС, который Мунин будет наносить по ретрибе on different distances, на разных дистанциях. So, if the Munin uses hail ammo and is moving, it has speed, it will, for example, on the 16 kilometers, cause a maximum DPS of 4. То есть на дистанции в 16,5 километров он будет наносить фантастический ДПС в 3 единицы. So this is what is called a signature tank. То есть вот что значит танк сигнатуры. Excuse me, some more diplomacy stuff. Yeah. Dragged into the TeamSpeak. So we're talking about the graphical parts. So how it may be changed. Let's say our Munin has 0 speed. Right now it has these two. Okay, let me start from the beginning. These two round things represent how attacker is moving and how the target is moving. Эти два бублика в правой нижней части показывают, как двигается атакующий и как двигается нападающий. Let's say our attacker has a 100 speed and moves directly to the target. Давайте представим себе, что наш атакующий Мунин едет со 100% скоростью прямо на цель, не сворачивая. But the target moves directly from him with a 100 speed. 100% speed. То есть они едут друг на друга. Let's say they are moving towards each other. То есть они едут прямо напрямую, у них нет трансверсала, топят друг друга. Now, the DPS caused by Munin is 95, which is quite a lot for attribution. It has only 146 repairing power. То есть теперь дамаг, который наносит Мунин, достаточно серьезный, потому что у них нет трансверсала, нет дистанции. Now, let's try and switch the ammo type of the Munin. Давайте попробуем поиграться и сменить тип патронов у Мунина. For example, we know that Amarian ships usually have quite huge explosive resistances, and usually you want to shoot them with phased plasma because the thermal resistances is the lowest for the Amarian ships. Давайте допустим, что мы знаем, что амарцы имеют достаточно высокий эксплозивный резист от рождения, и мы знаем, что по ним лучше всего стрелять phased плазмой, потому что у них слабый термал резист. We are loading Republic Fleet phased plasma. Мы заряжаем Republic Fleet phased plasma. And we also know that faction ammo usually have a higher tracking speed. Мы также знаем, что у фракционных патронов, как правило, больше трекинг. And now this is what graphic will be. И вот каким теперь будет график. If they have no transversal, the Munin using Republic Fleet phased plasma ammo will cause 193 effective DPS on retribution. Теперь, зная, что они едут друг на друга без трансверсала, мы понимаем, что Мунин, используя фракционные патроны, наносящие термальный урон, будет наносить 193 единицы эффективного урона в пиковом значении. But if retribution, for example, at 80 kilometers, но если ретриба, например, в 19 километрах, the DPS will be only 53. ДПС будет только 93. Now let's say retribution is not going straight to the Munin, but orbits it with an ideal orbit of 45 degrees. Теперь давайте представим себе, что ретриба двигается вокруг Мунина на относительно оптимальной орбите в 45 градусов. The maximum DPS will be just 44 points. Максимальный ДПС будет только 44 единицы. This caused by a small signature of the ship, its high transversal and its high speed. Такое снижение ДПС вызвано высокой скоростью цели, маленькой сигнатурой и высоким трансверсалом. And now let's say our Munin has stopped. Теперь давайте представим, что наш Мунин остановился. The graphic has changed, but not so much. It's just a little change in speed. So by changing its speed and positioning, we can see how his actual damage will change. Меняя дистанцию и позиционирование, мы понимаем, как будет меняться урон данного корабля.
For example, if Munin moves at almost the same direction as retribution, it's understand in this way. То есть смотрите, как это понимать. This is the point from where the Munin starts its movement. То есть это нулевая точка, с которой Munin двигается. And it goes up. And retribution goes to the side of it, but at the same direction. So mathematically, its speed of its transversal speed is lower because they both moving almost in the same direction. То есть если мы направим Мунина по прямой, под похожим углом на ретрибу, с максимальной скоростью, чисто математически скорость углового смещения будет ниже, и Мунин будет лучше трекать. And if we set the same angle of movement for a Munin as a retribution, its transversal will be actually higher than in a different way. Just again, mathematically. То есть, как бы это странно ни казалось, но трансверсал в этом случае будет ниже просто математически. Да, выше трансверсал. So this is how you understand how one ship will affect another ship. Now let's change something. Let's find a webbing fit. Let it be Hugin. Let me find it. Давайте найдем какое-нибудь вебище корыто. Пускай это будет, например, какой-нибудь Hugin. Рапира. Нормально. Сойдет. It has only one federation status webifier. Now here's our attribution, and we go to projected tab and affect it with a rapier. То есть вот наш ретриба, мы идем в раздел применяемых эффектов, добавляем туда рапиру, и вот рапира нашу несчастную ретрибу начинает неистово ситковать. Return to our graph tab, возвращаемся к нашему графу. And now we see that applying the web to the retribution causes Munin to do much higher damage. Теперь мы видим, что применение сетки на ретрибу существенно увеличивает дамаг Мунина. And if we set a zero transversal over the target, we have almost the same DPS as before. Но если мы ставим нулевой трансверсал, мы возвращаемся к тому же дамагу предельному, который наносился и ранее. This actual damage represents the damage output of the ship compared to the resistance of the target and its signature. То есть этот урон фактически демонстрирует чистый урон атакера против резистов цели и ее сигнатуры. Because difference in signature can change the damage caused drastically. Потому что разница в сигнатурах, она уменьшает наносимый урон по факту, то есть довольно значительно. And the damage is kept, то есть the maximum damage is caused only if the signature of the target is larger than some specific numbers. То есть максимальный урон наносится по цели, которая имеет сигнатуру большую, чем определенный порядок. If I remember correctly, this must be represented in some sort of stats. Если я правильно помню, это должно быть где-то в статах отражено. No, it's not. Maybe in gun. Здесь нет, по-моему, может быть в пушке. Module stats. No, not in gun. Maybe in ammo stats. Let me check ammo stats. I don't remember where it is exactly. Не помню, где это конкретно. No, not for turret weapons. I believe the signature just compared to a ammo class, like it's medium, then it has a specific signature, which is compared to a ship signature. Я думаю, что они просто сравниваются с классом снарядов. Если это средние патроны, то у них определенная сигнатура. For the missiles, you have a signature parameter. Для ракетного вооружения у вас есть параметр сигнатуры. This is explosion radius, actually. For a rapier, with the rapid light missile launchers, the explosion radius is 51 meters, and
explosion velocity is 214 meters per second. Для рапиры на рапид-лайтах, соответственно, скорость взрыва радиус взрыва 51 метр, скорость взрыва 214 метров в секунду. And the retribution signature is just, let me find it, 35 meters. То есть сигнатура ретриба всего 35 метров. So what does it mean? It means that while the signature of the ship is lower than the explosion radius of the missiles, it will cause less damage than it basically has. То есть, что это значит? Значит, что если сигнатура вашей цели меньше сигнатуры ракет, то сигнатура ракета нанесет меньше урона, чем свой номинал. And also, while the target moves faster than the missile, но дополнительно так цель движется быстрее, чем взрыв ракеты, than the missile explosion speed. It means that only part of the explosion will affect the ship, because the ship will partially move out from the explosion. То есть это значит, что только часть взрыва заэффектит корабль, так как за счет своей большой скорости корабль выйдет из части взрыва. This is an important thing that you need to know about the missile weapons. So, for turret weapons, it's more important what transversal speed does the target has compared to you and how far it is from your optimal. То есть для турельных кораблей важнее то, насколько большой трансверсал у цели и насколько далеко она от вашего оптимала. While for missile ships, it's more important how fast target moves in absolute numbers, how fast can it get out of your explosion, and how small or big it is. А для ракетного вооружения гораздо важнее, насколько большая или маленькая цель, и насколько быстро она двигается, чтобы выезжать из вашего взрыва. So this is what you must remember. Okay. Do you have any questions about the graph part? У вас есть какие-нибудь вопросы по части с графами? Нет, бублики не меняются сами по себе, зависит от снарядов. Бублики позволяют тебе задать для пифы, как корабли двигаются по отношению друг к другу. Да. Нам фиолетов трансверсал, но не абсолютная скорость. Смотри, видишь проценты? 100% для атакера, для таргета. Это значит, насколько большую скорость данный корабль выжил от своего максимума. То есть, если ты хочешь, чтобы корабль замедлился, ты просто ставишь ему меньший процент. То есть, для ракет тебе важен процент, для турелей тебе важен угол. Проценты для турелей тоже важен, потому что он аффектит трансверсал. То есть, чем быстрее цель движется, если у нее есть угол, то тем этот угол будет быстрее изменяться, то есть будет больше трансверсал, да? Вот. Но если цели двигаются с нулевым углом, то есть если нет трансверсала, то есть если цель просто от тебя убегает по прямой, то ее скорость для турели не важна, потому что нет угла. Улавливаешь? Угу, супер. Да. Угол не важен, да. Важна номинальная скорость. So, what's important about missiles? Missiles always hit. Что важно понимать о ракетах? Ракеты всегда наносят попадания. If they had enough fuel to reach the target, actually, если у них хватило топлива, чтобы долететь до цели, конечно. The turrets can miss. Турели могут промазать. So the damage from the missiles can be lowered so drastically due to speed and signature that it can be just near 1 or 2. То есть урон ракет может быть настолько снижен скоростью и сигнатурой, что он может быть единичка или двоечка. But for the turret weapons, the transversal can be so high that turrets will just miss the ship completely. То есть на турелей трансверсал может быть настолько большим, что корабль просто промахнется полностью. So this is the difference between missiles and turret ships. Also, in this graph tab, также в graph табе, you can
pick different comparisons. Вы можете выбрать разные сравнения. You can build an electronic warfare stats. So nodes per cup per second, web speed reduction, ECM, and so on and so forth. Any EWAR that your ships can affect to another ships can be simulated in Пифа. Вы можете выбрать нейтрики в секунду против капы, вы можете выбрать эффект сеток, ECM. Любой EWAR, который один корабль может наносить, накладывать на другой корабль, может быть смоделирован в разделе графиков. The same works for remote GPS. То же самое для репок. Вы можете применить репки с одного корабля на другой, посмотреть на какой дистанции, сколько будет наноситься откачки. You can simulate remote repairs and see how many repairs the ship will cause on different distances. Shield generation, capacitor, mobility, whatever. Any stats can be modulated in Пифа. Любые статы могут быть моделированы в Пифе. For the damage stats, there is one more thing that mostly FCs can check and can be interested in. В разделе ДПС есть еще одна вещь, которую многие фиткомы могут найти интересной. You might want to check the effective volley. Вы можете почекать эффективный залп с корабля. So for the different distances. Like, yes, it is an alpha damage. How many rough damage will ship cause per one shot on different distances. То есть какой урон будет нанесен кораблем за один выстрел. It's most important when you modulate alpha-based feats like RT materials or heavy missile Cerberuses. То есть это важно, когда вы моделируете альфа-фиты, такие как артемачалки или хэвиковые цербы. So you actually don't care that much about the DPS of the ships, but you care about how much damage can you cause per volley. То есть вы не так заморочены над тем, сколько у вас там ДПС, сколько вы, то есть вам интересно, сколько вы наносите урона за залп. So this is a very powerful tool that can allow you as an FC, as a terror crafter, to modulate how your ships will perform on different distances, different angles, with how much DPS it will cause, how much, volley it will cause, and so on and so forth. So you can do the math. То есть это очень мощная тулза, которая позволяет вам моделировать, как ваши корабли будут себя вести в разных ситуациях, как они будут наносить какой ДПС, какой залп, урон за залп и так далее и тому подобное. То есть графики — это супер мощная тулза, которая позволяет очень круто теории крафтить. You can also, by the way, you can also change, if I remember correct, not here. It's here. Wait a second. You can also change the number of applied fittings in the projected menu. Вы можете изменить количество фитов в меню проектов. Why it is important? You can check how many repairs will 5 guardians do on you. Почему это важно? Вы можете, например, посмотреть, сколько откачки 5 гвардов сделают на вас. Or how many nodes will 2 Balgorns cause on you. Или как много нейтрализации 2 Балгорна будут по вам аффектить. It's most important when you modulate your capital ships and want to understand how good they will be versus energy warfare. Это очень важно, когда вы моделируете капиталы и пытаетесь понять, как они будут противостоять капаситорной войне. So this is why the Пифа is so important for any advanced pilot and FC. Вот почему Пифа так важна для каждого продвинутого пилота и флиткома, because it not only gives you the rough numbers which in-game fittings menu represent, but it also allows you to understand how these numbers will actually behave in different situations and on different targets. То есть она важна, потому что она позволяет вам не только увидеть сырые цифры, которые вам может показать игровая фитилка, а покажет вам, какими эти цифры будут в реальности по разным целям, на разной дистанции и так далее. Okay, guys, I think the most of the basic stuff is done. Я думаю, что мы обсудили все основные части Пифа, самые ключевые. If you have any questions, please ask them now. And if you have no questions, we will finish this lecture. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их сейчас. Если нет, то давайте заканчивать.
Угу. Угу. Секунду. Не уверен, честно говоря, что можно сделать такое сложное моделирование, потому что Пифа не позволяет сделать два графика сразу. Я думаю, нет. Максимум, что ты можешь сделать... Давай сейчас откроем где-нибудь. Окей, у нас есть диакон. Давай возьмем диакона просто для примера, чтобы была какая-то абстрактная откачка. У нас есть там мунин, какая-нибудь едущая там ретриба с какой-то скоростью. Сейчас я найду, где там ретриба. Мы с нее уберем сетки. Окей. Вот у нас там есть какой-то ДПС по какой-то там едущей ретрибе с какой-то скоростью, едущему мунину. Есть диакон, который сейчас никак не аффектит. Я думаю, что если здесь переключиться на репки, мы можем задать некую дистанцию, например, 16 километров, посмотреть, сколько здесь будет откачки по факту, вернуться в дамаг и посмотреть, сколько на этой дистанции будет по факту дамага. Но это... Да, больше движений, но смысл тот же самый, да. То есть, да, можно все фиты запихнуть в граф и просто перещелкивая вот здесь выбор вызываемого эффекта, смотреть, как он будет сказываться на разной дистанции. Any other questions, guys? Еще какие-то вопросы, парни? Окей, great. Then let's finish lecture. Давайте заканчивать лекцию. Всем спасибо. Всем пока. Thanks to everyone. Bye-bye, guys. Thank you. Bye-bye. Спасибо, Дарет.